Hello everyone and welcome to the lesson. Здравствуйте, ребята. Мы продолжаем нашу работу. The topic of the today's lesson is camping and safety. Open your copybooks and put down the date. Today is Monday, the 30th of May, class work. Today we are speaking about our holiday plans and we are speaking about safe camping. Итак, мы продолжаем говорить о планах на приближающиеся каникулы и говорим о безопасном отдыхе на природе. Open your books and have a look at the page 123. Here in the comics you can see something wrong. What is wrong? Внимательно рассмотрите картинки комикса. Что-то не так. Давайте определим, что же не так. Well, what is wrong? I think it is wrong that the children are alone without adults. Во-первых, дети без взрослых. And the children are close to wild animals. И они отдыхают где-то совсем рядом с дикими животными. Now, let's listen and read to the comics. Слушаем и читаем. Right then, the tent's up. Now let's have some fun. No, wait a minute. Simon, where are the whistle and compass? They're here. And here are the water and matches. And the plastic bags for our rubbish. Don't worry, Tom. Everything's okay. What's that noise? Tom, why isn't the food in containers? Shut up, Bill. Just run. So, what have the children got with them? Что же у детей есть с собой? They have got a whistle and a compass. They have got some water and matches. Matches, спички. They have got a plastic bag to collect their rubbish. Пластиковые пакеты, чтобы собрать мусор. But what is wrong? Что же не так? They didn't pack their food in containers. Они не упаковали свою еду в контейнеры. And the smell attracted wild animals. И запах еды привлек диких животных. Now they have to run away as soon as possible. Теперь им нужно покинуть это место как можно скорее. Let's have a look at the leaflet of safe camping. Обратите внимание на памятку для туриста. Как путешествовать безопасно. Давайте ее прочтем. When you camp in the mountains, make sure you. Когда вы отправляетесь с палаткой в горы, убедитесь, что take a whistle and a compass. У вас с собой свисток и компас. Pack some warm clothes.
вы упаковали с собой теплую одежду. Only drink bottled water. Пейте только бутилированную воду. Don't light matches inside the tent. Не зажигайте спички внутри палатки. Pack food in containers. Упакуйте еду в контейнеры. Take your rubbish home with you. Забирайте весь мусор с собой. Know about the wild animals that live there. Вы должны владеть информацией о животных, которые обитают в этом районе. So, we have got a leaflet and we must understand why we need to do this or that. Когда нам дают советы, рекомендации, нам нужно понимать, почему мы должны поступать так, а не иначе. Итак, давайте ознакомимся с причинами. Not be in danger. Не оказаться в опасности. Not get lost. Не заблудиться. Not start a fire. Не устроить пожар. Not be cold at night. Не замерзнуть ночью. The country not be full of litter. Чтобы местность не оказалась завалена мусором. Animals not come close. Чтобы животные не приближались. Not have stomach problems with water from rivers and streams. Чтобы не было проблем со здоровьем из-за воды из рек и ручьев. Now try to match the equipment, the advice and the reason. Постарайтесь соединить правила безопасности с его пояснением. Stop the video and do this exercise. It is page 123, exercise 3. Работаем в учебнике, страничка 123, номер 3. Now let's have a look. Take a whistle and compass not to get lost. Pack some warm clothes not to be cold at night. Only drink bottled water not to have stomach problems with water from rivers and streams. Don't light matches inside a tent not to start a fire. Pack food in containers so that animals did not come close. Take your rubbish home with you so that the countryside was not full of litter. Know about the wild animals that live there, not to be in danger. I hope you managed with this exercise. Надеюсь, справились с этим упражнением и советы и пояснения у вас получилось соединить. Now, let's make up a piece of advice. Теперь, пользуясь нашей памяткой и пояснениями, давайте составим предложения, советы. Take a whistle and compass. Давайте вспомним, как мы давали совет. You should take a whistle and compass. Вам следует взять свисток и компас. Зачем? Then you will not get lost. Pack some warm clothes. Упаковать теплую одежду. Давайте строим совет. You should pack some warm clothes. What for? Зачем? Then you will not
Be cold at night. Продолжите строить советы и пояснения самостоятельно. Остановите видео и проговорите эти предложения. Now listen to me and check your sentences. Теперь послушали меня и проверили свои предложения. Only drink bottled water. You should drink only bottled water. Then you will not have stomach problems with water from rivers and streams. Don't light matches inside the tent. You shouldn't light matches inside the tent. Then you will not start a fire. You should pack food in containers. Then animals will not come close. You should take your rubbish home with you. Then the countryside will not be full of litter. You should know about the wild animals that live there. Then you will not be in danger. I hope you managed with this task. Думаю, все у вас получилось. As for your homework, again you are to give a piece of advice and comment on it. Ваша задача дома – дать письменно 5 советов о безопасном кемпинге и прокомментировать, почему этому совету нужно последовать. Так, как я проговаривала на уроке, как на уроке проговаривали вы. Well, that is all for today. Goodbye and good luck.